This is my country number 50, guys, and this is Malaysia. Yeah, guys, I am at Kuala Lumpur here in Malaysia, and this is the famous Petronas Tower. Let's go! Siapa sangka, negara yang sering dipandang kecil, negara yang jarang membanggakan diri, rupanya menyimpan nilai yang membuat dunia terdiam. Malaysia tidak bising. Malaysia tidak angkuh, tetapi sesiapa yang pernah datang akan pulang dengan satu rasa yang sukar dijelaskan. Ramai menyangka Malaysia ini biasa-biasa. Negara membangun, negara kecil, negara yang tak ada apa-apa. Namun bila kaki mereka menjejak tanah ini, bila mata mereka melihat sendiri, bila hati mereka merasai sendiri, pandangan itu runtuh satu demi satu. Kerana Malaysia bukan hebat pada apa yang ditunjuk, tetapi pada cara hidup yang dirasai. Keunikan Malaysia bermula dengan manusianya. Di sini, perbezaan tidak memisahkan. Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak hidup dalam satu ruang yang sama. Kita makan di meja yang sama, ketawa di kedai yang sama, dan saling menghormati tanpa perlu dipaksa. Bahasa pula jadi jambatan. Rakyat Malaysia berbicara dalam lebih dari satu bahasa tanpa merasa diri lebih tinggi dari yang lain. Makanan kita bukan sekadar mengenyangkan, tetapi menyatukan. Satu pinggan nasi lemak, satu roti canai, satu char kway teow, cukup untuk membuat orang luar jatuh cinta. Dan alam kita, hutan, gunung, laut, pulau, bukan sekadar cantik di gambar, tetapi hidup bersama manusia yang menjaganya. Dalam kesusahan, rakyat Malaysia tidak banyak bercakap. Mereka bertindak, bantu tanpa tanya kaum, agama atau asal. Inilah kekuatan sebenar Malaysia. Diam tetapi berisi. Here in Kuala Lumpur, Malaysia, and we are all doing something very different tonight for us. We are going to the Dior Riviera launch here at the Pavilion Mall. We're so excited, we don't know what to expect, but let's go. We're dressed up, we're in a good mood. So we are inside this sort of Dior outdoor seating area, something we've never really done before, and it's all to celebrate the launch of the Dior Riviera collection, which is like the beach wear, the summer wear, and it looks really, really cool. Apparently we're getting mocktails and desserts. Wow, it's got ginger ale in it and other bits that I'm not quite sure, but it just tastes really, really good. Wow, a Christian Dior mocktail. Bella, how's the fruit platter? Scarlett's on the mocktails. This is so cool. If you'd have told us 12 months ago that we'd be coming and doing something like this in Kuala Lumpur, Malaysia, we wouldn't have believed you. But wow, what an experience. This is my country number 50, guys, and this is Malaysia. Yeah, guys, I am at Kuala Lumpur here in Malaysia, and this is the famous Petronas Tower. Let's go! We have found one of the best ways to get around KL, especially at busy traffic times, is the MRT, and we're going to take you with us today. We are on our way to the Twin Towers to see something really cool tonight, and the way that I work it to get on the MRT is I check on Google Maps and it sorts out the route, which line I need to go on and what we need to get off at and switch over at. So we've just worked that out now, and we're going down to catch the MRT. Next stop is to buy the actual ticket, so we come to the ticket machine over here. Alright, so I need to buy the tokens. That cost 8 ringgit for all of us. That's only half the journey. You get this little token, you tap it on, and it lets you on through. And that's really, really nice and cheap for us. As a family of 5, 8 ringgit to get through, perfect. Another great thing about the MRT is it's air conditioned, so it's nice and cool in here, nice and fresh. Because it is peak time, it is super duper busy, but the aircon is good, so it still feels nice and fresh. It's great. It is good. So we're nearly there now, and we're not sitting in a grab waiting for ages in the traffic, so that's good. Bila saya cakap saya duduk di Malaysia untuk 9 tahun, orang tanya sahaja, kenapa? Apa lebih baik di sini daripada Poland?
And there are 4 main reasons untuk saya. I'm gonna switch to English because I don't think I'm there yet to express myself in Bahasa Melayu. So the first thing is the energy, the people, the kindness, the atmosphere on a daily basis. I will have to explain it. So, just to give you an example, in Poland, it's a very Slavic culture. People usually have a little bit cold personality. So when you walk on the street, people don't usually smile. People get stressed out or angry or tense very easily. To make you understand, I will give some of the situations that happened to me in Malaysia and in Poland and what is the reaction, so you'll understand what I mean. Let's say I'm entering the shop and someone is exiting at the same time and we bump into each other. In Malaysia, no problem. We kind of both smile, sometimes we both apologize, although obviously it's clearly my fault if I was pushing myself in and a person was exiting. But in Malaysia, there is never an issue. In Poland, when this happens to me, usually gets very tense, like people would comment, call me out, get angry, remind me of the rules in a very rude and tense way. Or for example, you're waiting in the line to buy something. In Malaysia, people tend to be patient, just feel like they know they can't really impact it, do anything about it, so they just take it as it is. In Poland, there will be a lot of sighs, a lot of, the tension in the air. And I'm a person that is very sensitive to it, so when people are smiling and kind and positive around me, I feel happier. But when there is so much grumpiness or that negative energy around me, I most likely would get grumpy or angry or anxious as well. So that's the first reason. I really like my daily basis in Malaysia, just surrounded by the positive outlook on life. Thing number 2 will need to go in the second video because I need to give you the example so you understand what I mean. So I'll split all those 4 reasons into 4 shorter videos. Ramai orang tanya, why do you love Malaysia? You are not Malaysian, I am not Malaysian, but my children are Malaysian, and this is the reason why I love Malaysia. Then I feel so proud because Malaysia adalah sebuah negara yang masih berani bersuara, negara yang tak tunduk pada kezaliman. Di dunia yang semakin diam bila melihat penderitaan, Malaysia tetap tegas berpihak pada kemanusiaan. I'm so proud of Malaysia. I'm so proud because my kids are Malaysian. I live in Malaysia sebab inilah nilai yang anak-anak saya akan bawa bila mereka besar nanti. Inilah sebab saya cinta Malaysia. You know what I love the most about Malaysia? Language, the Malay language. It's just such a beautiful language. Let me tell you why. You see this thing on my eye? Yeah, in English we call it a mole. Or if you want to be poetic, a beauty mark. But in Malay, Malay, the beautiful Malay language, we call it a fly's shart. Quite literally, the exact word is tai lalat. Tai means turd. Lalat means fly. That's why everything is all about perception. Like in English and like America or the UK or Australia or whatever, it's a beauty mark. It's so beautiful. It's a beauty mark. But in Malay, it's shart. So the next time you meet someone with a beauty mark on their face, you can ask them, did a fly land on you? Did it? And then don't give them any context. Hello Malaysia! Guess what? Malaysia was ranked one of the top 10 most peaceful countries in the world. And you know what? It's true, and I'm so proud of Malaysia. Actually, in Malaysia there are so many races that live peacefully together. As well, there are so many foreigners from all over the world. There are so many businesses here. So everyone lives harmonically, peacefully together. God bless Malaysia, always, always, always. I love you. Mwah. Malaysia tidak pernah meminta untuk dipuji. Negara ini tidak berdiri dengan suara yang lantang atau janji yang berlebihan. Malaysia berdiri dengan cara yang sederhana, dengan langkah yang tenang, dan dengan nilai yang jarang dipertontonkan. Namun disitulah letaknya kekuatan sebenar negara ini. Kekuatan yang tidak dibina pada kekayaan semata-mata, tetapi pada manusia yang menghuni tanahnya, pada adab, pada sikap, pada cara hidup yang diwarisi dan dijaga tanpa sedar oleh generasi demi generasi. Ramai yang datang ke Malaysia dengan sangkaan. Ada yang menyangka negara ini biasa sahaja, ada yang menganggap ia tidak berbeza dari negara lain, dan ada juga yang datang tanpa harapan apa-apa. Tetapi apabila mereka melangkah pergi, mereka membawa pulang sesuatu yang tidak dapat dibeli. Rasa hormat, rasa kagum, dan rasa rindu. Kerana di Malaysia, mereka bukan sekadar melihat tempat, mereka merasai jiwa sebuah negara yang hidup dalam keseimbangan. Malaysia mengajar dunia bahawa kekuatan tidak perlu ditunjukkan dengan kemarahan,
dan kemajuan tidak perlu disertai keangkuhan. Di sini, perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi ruang untuk saling memahami. Di sini, bahasa menjadi jambatan, bukan tembok. Di sini, makanan menjadi penyatu, bukan sekadar keperluan. Dan di sini juga, bantuan datang tanpa syarat, tanpa perlu kamera, tanpa perlu pengiktirafan. Sebagai rakyat Malaysia, kita sering lupa betapa berharganya apa yang kita miliki. Kita terlalu biasa dengan keamanan sehingga tidak sedar betapa mahalnya rasa aman itu. Kita terlalu selesa dengan keharmonian sehingga tidak sedar betapa rapuhnya ia jika tidak dijaga. Namun apabila dunia mula memandang, apabila orang luar mula bercerita, barulah kita sedar bahawa apa yang kita anggap biasa itu sebenarnya luar biasa di mata mereka. Malaysia bukan negara yang sempurna, tetapi Malaysia adalah negara yang berjiwa. Jiwa yang lembut tetapi teguh. Jiwa yang sederhana tetapi bermaruah. Jiwa yang tidak mudah goyah walau diuji. Dan selagi nilai ini dijaga, selagi adab ini dipelihara, selagi rakyatnya memilih untuk saling menghormati, Malaysia akan terus berdiri sebagai sebuah negara yang tidak perlu berteriak untuk didengari. Akhirnya, kebanggaan terhadap Malaysia bukan terletak pada seberapa megah bangunannya atau setinggi mana menaranya, tetapi pada siapa kita sebagai rakyatnya. Pada cara kita melayan orang lain, pada cara kita bertindak ketika diuji, dan pada cara kita mempertahankan nilai walaupun dunia berubah.